Так. Записываю. Всем привет! У меня тут случилось маленькое ЧП. Последний 10-часовой стрим по STRANDING, где собран весь финал игры, у меня, к сожалению, удалился. Вот. Так что я сейчас попытаюсь найти сохранение предпоследнего стрима и просто допройти этот финал 10-часовой, не отвлекаясь ни на что, ни под стрим, под запись. Так что всем приятного просмотра. А мне приятной игры. Мне приятного финала. Вот. Так. Сейчас надо разобраться только, где это было. Тварь. По-моему, где-то здесь. Да, вот, расширить хиральную сеть и пересечь смоляной пояс. Ладно, загрузимся где-то тут, а там посмотрим. Все, ребятки, погнали. Короче, я тут пропустила одну доставку, не особо важную. Нам нужно доставить к хиральному ретранслятору все 5 контейнеров с материалами для ремонта. Да. И пересечь океан. Все, готово. Хартман, как обычно, посылает лайки. Любитель лайков. Good job, Sam. Now access the terminal and bring the relay online. Окей. Отлично. Все, это центральный район. Мы соединили все ниточки. Все сети. Да, мы все подключены. Идем спасать Амелию. Крайний узел ждет. Over time, they'll expand their operations and establish a new facility. In doing so, they'll carry on the legacy of the brave souls lost to the tar. All thanks to you, Sam. Now, let's figure out how to get you across this tar belt. Ой. Ой-ой-ой, я случайно. Я забыла, как там биби качать. Проверить Лу. Давай. Успокаивайся, пожалуйста. Блин, опять ребенка довела. На стриме я немножко долго думала, что делать, но сейчас я знаю, поэтому мы быстро пойдем и пересечем этот смоляной пояс. The only way west is through that.
To make matters worse, I don't believe your PCC is capable of building anything that will get you across. There must be a way. We can't give up, not with what's at stake. We'll see if we can't think of something here. But Ставки considering слишком everything you've высоки. been through, I wouldn't be surprised if you've already got a few ideas of your own. Да, идея есть. Вообще тут в игре подсказка по поводу того, что делать. Я уже, кстати, немножко забыла, как тут управлять. Вызов предметов с той стороны через смолу. Про то, что, типа, можно там здания поднимать и так далее. Сейчас мы пойдем этим заниматься, этим грязным делом. Сохранюсь и знаете, что, наверное, сделаю? Вот так вот. Да. Чтобы было быстрее. Потому что там очень-очень много надо сражаться. Очень много. Нас ждет прям толпа боссов. Не, я не буду ничего задерживать. Мы просто побежим. Просто бежим. И мне как раз в нужное место отправят. К страшным китам, мамочки. Так. Отлично. Ай, киты реально страшные. Такие большие. Смотрите, что творят. Пипец. Что они себе позволяют? Бедный Лу плачет. Ой, ой, нет, нет, нет. Я должна успеть. Давай. Ой, ой! Ну, короче, вы видели, да, что творится? Такая вот дичь. Нет, 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 давай. Can't say I would have ever thought of that. Well done, Sam. With you out there giving it your all, there's hope for us yet. Так. Надо бы как-то подняться. Мне кажется, мы сейчас помрем. Блин, в прошлый раз лучше было. Ой! Нет, уходи, я не буду смотреть назад. Жесть. Но это не киты, это какие-то монстры. На китов не очень похожи. Давай, отлично. Ой!
Сделаю музыку чуть потише, мне кажется, очень громко стало. Очень. Ух. Я так поняла, тут главное не останавливаться, просто бежать. Так, а куда нам? Подождите. А, вот. Все, нашла. Оставлю себе. Давай. Так, Сэм, давай. Нет, здание топят. Сейчас кит прилетит. Кошмар. Я должна бежать. Должна бежать. Давай. О, жесть. Отлично. Блин, у меня обувь почти разрушена, черт, это плохо. У меня есть запасная, я надеюсь. Подождите. Серьезно, у меня есть запасная обувь или нет? Отлично. Поменяю. А то что-то все плохо. Так, все, я вижу цели, иду к цели. Амелия! И она просто уходит. Нормально. Просто взяла и свалила в закат. О, можно сделать тварь заметнее? Нифига себе, я не знала. Сейчас узнаю об этом. Вот это поворот. Я, наверное, просто не успевала читать эти штуки. Bridges falling down, my fair lady. Блин, я надеюсь,
Во второй раз я не буду плакать от этой игры. Не должна. Ой, какая гадость. Higgs! Keep your voice down. You don't want to scare the poor girl away, do you? She's in there. I can smell her. Чует Of он course, I ее. wouldn't have known for sure if it wasn't for you and your wonderful network. Bless your heart. And thank you kindly. Oh, Sam Bridges. Careful. Contents are fragile. Like the world and everything in it. Me, I'm no exception. Ой, боже. Мерзкий грязный извращенец. I'm not the only one wearing masks either. There's your boss man, and that woman, and oh, let's not forget little you. Okay, it's okay. I know it ain't easy wearing a mask all the time. Now the mask can come off, right? О, Hey, hey, hey. You remember this? No, no. подвеска. Подвеска Амелии. Sweet Amelie. She's holed up in the beach nearby. Tell you what say we make it a race? Whoever wins gets to usher in the end of days. Nothing like the eve of extinction. Bring focus to the mind. Makes folks honest. There'll be no need for masks soon. But I wonder, when you look death in her eye, will you blink? У него какая-то мерзкая манера все облизывать. Эпизод 9. Хиггс. Хиггс! Наконец-то мы с ним расправимся. Наш путь остается прежним. Да понятно. А, кстати, мой груз, подождите. Так, это все? Ботинки, кстати, можно выкинуть смело. Где тут они? Вот эти вот. Да, давай. Выгрузить. Травмат, гранатомет. Ну ладно. Все остальное пусть остается. Сохранюсь. Будет забавно, если 10-часовой стрим уместится, допустим, часа в 4-5. Такое вполне может быть, кстати. Я там потому что кучу времени просто разговариваю сама с собой и со всеми. Я это люблю.
Лайки, лайки летят. What's the hold up, Sam? Connect your Cupid to the terminal and bring the В site смысле online. живее? Я стараюсь. Ну все, это последняя точка. Самая последняя. Отлично. Гранатомет с дистанционным подрывом. Кстати, что-то мне не очень понравился. Good work, Sam. You've made it as far as Bridges 1 ever did. We never pushed further west. Frankly, it's a miracle we kept that distro center running. Anyway, you're almost at Edgenot City. Your final destination. А, нет, блин, это еще не конец. Еще крайний узел. Smile, Sam. Only one more knot to go. One last time to put that Cupid to use. Though you'll need another component to finish the job. Regardless, the nationwide network will serve as your ticket home. Обратите внимание на Just еще verify один предмет. that by bringing Edgenot online, you'll likely be revealing Emily's location to Higgs. You'll need to get to her before he does. Head to your private room and get your gear sorted. When you're ready to go, we'll give you what you need. Make sure not to leave the distro center without taking the order. Your work is greatly appreciated. Sam, are you there? Amelie. Can you hear me? Sam, Over here, Amelie. the network's nearly complete. Just one more knot to go. And then America will be whole again. Did I ever tell you my real name? I wanted to. It's Amerigo. After Amerigo Vespucci, the man who discovered the continent. I thought it was Columbus. Except Amerigo was full of it. He lied. America is a lie. Amelie. А, блин. I'm on the beach, Sam. Our beach. The one where I was born. Higgs will never find me here. He can't. So don't worry. Get the last Cupid to Edgenot City and finish what we started. I'll meet you in your room at the distro center when it's all over. There's something you need to know, Sam. I've kept things from you. Worn a mask for the longest time. Everything Higgs said about me is true. I could end it all. Us, mankind. Extinction. That's what I am. How does that even mean? But it's not what I want to be. All I want is for you and me and everyone in this world to be whole. Sam. Promise you'll stop me. Don't let me end it all. I'll be waiting for you on the beach. Amelie? Amelie! Думаю, нам надо помыться быстро. Очень быстро. Короче, из того, что я пропустила, это только вот доставка деталей для краевого узла, и все. В принципе. Так что можно идти дальше сразу.
задание. Флэшбэк, Биби. Сейчас все возьму. Сейчас все возьму. Так. Блин, далеко идти, кстати. Доставка ключа активации сети краевой узел. Хорошо. This is it, Sam. Edgenut City, the last piece of the puzzle. You'll need more than just a Cupid to link this one up, though. You'll also be required Ключ to supply a активации. network activation key. Anticipating terrorist interference, we held on to it for safekeeping. It's been sitting in that distro center gathering dust. Until now. Collect it at the terminal and take it to Edgenut City. Luckily for us, the automated systems at the distro center there still seem to be operational. So once the key is entered, it should automatically interface with the backbone network. A word of caution, Sam. The activation key has a unique identifier. If anything happens to it, you can't just print a new one. It's one of a kind, irreplaceable. And for the love of all that's holy, don't lose it. And don't go breaking it either. You hear me, Sam? If ever there was a delivery not to fuck up, it's this one. We're all counting on you. Remote detonation Гранатомет. grenade launcher. Угу. Launches explosive projectiles. Сделаем. Can be used. And yeah, Ок. Один сделаем. Ботиночки. Так. И что-то еще там было. Просто гранатометов парочку. Один, ладно. Все, думаю, достаточно. Обратите внимание на то, как выглядит ключ активации. Ничего не напоминает? Мне так очень. Ладно, не буду спойлерить. Все, идем подключать краевой узел. Последний. Вот это точно последний. Я вам говорила в прошлый раз, что это был последний, но нет. Так, куда нам? Сюда. Началось. Ой, их тут так много, блин. Приятное место.
Медузки! Теперь у нас есть медузки. Так, подождите, а что тут нужно делать? Короче, медузок надо взрывать, они мешаются очень сильно. Очень, очень. Они на голову падают и взрываются. Не, никто не хочет. Отлично. А, вот они. Ой! Как я так навернулась? Ладно, бывает. Ребенок плачет. Ох. Самое время, конечно, вот этим заниматься. Ну ладно. Всё, прекрати, пожалуйста. Все, все. Молодец. Хороший мальчик. У меня тут эти штуки уже преследуют. Оба эти. Сохраниться нельзя. Так. По-моему, относительно спокойно. Есть пара зон, но это не она. Ладно.
Так, подождите, нифига не вижу. Стойте. Вот так вот. Так получше. А, тут все, тут уже твари начались. Перемешка. Я не попадаю. Никак вообще. Блин, я ребенка убила. Или он еще тут? Ну, всё. Всё, отлично. Такое неприятное место. Достаточно. Ну, кстати, чип вижу. Опять.
Провались. Ну, просто добежим. Да. Так, а потом можно и... Можно и с лупа резвиться будет. Успокоить его. Ух, краевой узел. Decontaminating suit. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Видите эту штуку? Посмотрите, на что она похожа. На капсулу Биби. Valid activation key confirmed. Interfacing with NOT network. Четырехзарядный ракетомет. Отлично. We've done it, Sam. The chiral network now spans the entire continent. Our nation is whole again. Reborn as the United Cities of America. Отлично. If terrorists or whoever else strike at us now, even if they succeed in destroying a knot, the network will endure. Everything passes through the beach now, and the beach will keep us together. But we can't rest yet. You still have one more job to do, Sam. A new nation needs a new leader. Я, And что ли? only one woman has what it takes нет. to succeed, Bridget Strand. Амелия. A woman destined Амелия. from birth to inherit this legacy. Emily. She's out there, and she needs your help. Bring her home, Sam, and keep an eye out for Higgs. He could be zeroing in on her as we speak. Now that Edge Knot City's linked up, she should be getting ready to head to your private room. So check yourself in and sit tight. Окей. Your work is greatly Sam! Так, секундочку, мне кажется, подвисает чуть-чуть, подождите. You came for me. I knew you would. Sam, it's me. Emily? Жесть. I need to tell you something. I am the extinction entity. Крепота. Так. Chiral
density increasing rapidly. Contact imminent. Combat preparations strongly advised. Repeat. Contact with unidentified entity imminent. Ну, я возьму все самое необходимое. Вот это вот самое необходимое однозначно. 3 штуки, наверное, хватит мне. Сейчас быстро отбегу, вернусь. То что-то холодно, мерзну. Ой. Так, все, я тут. Одета и готова в бой. Да, готова. Нет. Что я сделала? Не знаю, что я сделала, но... Давай, осколочно-фугасные. Наверное. А, нет. Все-таки... Вот эти, наверное, нужны. Ладно, погнали. Мурашки попозже. Что за черт? Ты дал мне все, что нужно.
5 mass extinctions, each caused by an extinction entity. And now it's time for number 6. Он просто псих. Now, I'm not talking about the death of a few dozen species, no. This is the granddaddy of them all. DT antimatter voiding out all life as we know it. And it wouldn't be possible without a Boy Scout like you, willing to make us whole again. What do you say? Come on! Time to meet your ender. Homily? Sam. The great work is nearly complete. Every knot is joined. Soon, I will merge them and all mankind's beaches into a single shore. And then will come an extinction like no other. More massive than any before it. The last. This is my purpose. What the hell they do to you? The last stranding. My reason for being. The first was nothing more than a prelude. Surely you figured it out by now. Dooms? People like us? She's the source of it all! Nightmares that haunt us, the visions of an inescapable future. Sound familiar? Happy fucking doomsday, Sam! Fuck you! Sam. Don't you get it? You can speed this up or slow it down, but you cannot stop what we've started. Even if you beat me, you can't save her. So all this is a done deal. Я попробую. Time to reset. Так, осталось в него только попасть. Гадов этого. Let the game resume.
А, все, стоп, подождите. Груз. А, кончился, что ли? Так, ладно, выгрузить. Тогда... 4-зарядный ракетомет. Давай этот гранатомет. Так, выгрузил, ладно. Дистанционный подрыв мне, конечно, не нравится, но... Давай. Don't you just Блин, эти штуки так быстро кончаются. Анемия? Блин, а где пакеты с кровью? Так, стоп, а как начать переливание? Я не помню. А, переливается потихоньку. А, ладно. А, все, я поняла. Я поняла. Груз. Выгрузить. Да умри ты уже, наконец. Здоровенная махина. Последним было тяжелее. Ну что, Хиггс, я победила. Ха-ха. Слабак. Господи, снег упал. Я испугалась. Ну вот и все, Хиггс. Вот и всё.
She's fine. Extinction's on hold for now. Let her go! Биби такой, не смей трогать моего All папочку. that for repatriate. What a waste. Вот гад. Мой бибишка, мой бибишка. Мой Лу. Well, we'll pick this up when you're done dying. Heads! I'll see you on the beach for the grand finale. Смотрите на этого мерзавца. Долбовик. Подниму все. Damn it. Higgs took her to the beach. We can't let him get away. There has to be a way you can catch up to him. Hurry, Sam. You know what's at stake. If you don't stop Higgs, you'll use Emily to bring about this doomsday of his, and everything he achieved will be for nothing. Отлично. Просто отлично. Разработка. Капец, всю кровь извела. Нет, не буду трогать. Так, личное. Давай. Так, ладно, куда нам? Найти способ добраться до Хиггса.
Блин, а я не помню. По-моему, Фрейджейл мне должна помочь. Да. Угу. Higgs wants to connect the knots of your network with Amelie's beach. So it's pretty clear where they went. So how do we get there? I can't. But you and Amelie have a strong connection. You've been to her beach plenty of times, right? You can make the jump. You gonna come through for me? I'll try to take him alive. Promise me. I'm the one who finishes him off. Good. Then I'll help you get where you need to go. Наконец-то мы до него доберемся. Я так долго этого ждала. I can send us both at once. But I'll be right behind you. I thought you said you couldn't go to her. I can't. But I can go to you. By the ties that bind us together. The Dreamcatcher will lead you to her. And then? The Misanga will lead me to you. You're going in like that? Yeah, I don't need a weapon. I'm not gonna take Lou either. Да, бедный Лу. Fragile. What? Do you have anything to eat? Oh. Наконец-то он сам попросил. А то она все пыталась его накормить, а он не хотел. Got you hooked, huh? Подсадила тебя. Sam, be careful. Worst comes to worst. Take care of Lou, all right? For this to work, I'll have to touch you. Close your eyes. Now picture Amelie in her beach. You love her, right? You love her. Here it is. Мне так жалко Фрейджел, просто капец. Ну что, пришло время навалять Хиггсу. Блин, я забыла, как сражаться на шужать. Ладно, сейчас в процессе вспомню. Amelie? А вот и они. Sam, what are you doing here? You ready to end this?
before the end of everything? What are you gonna do to her? What I'm supposed to do? Keep the extinction entity safe until the slate is wiped clean. There's no stopping the sixth extinction. No matter what you, me, or anybody else does, humanity has a few 100,000 years left, tops. Why don't we just cut to the chase? Все, простите, я тут. Продолжаем. Accept our fate. That the creatures before us. We all know what's coming. Why delay the inevitable? Those of us with dooms, her, we're all bound here for a reason. We are all of us a part of the Death Strand. In this place, this fucking beach. There's no repatriation here, no. One of us dies, that's it. He goes to the other side. Ой, Nice, huh? круто, да, Lucky круто. loser gets to put an end to this rinse and repeat bullshit once and for all. So, no BTs, no void outs, no bullshit. Just a good old-fashioned boss fight. А ничего, что у меня нет оружия? Done. Палка против веревки, ствол против нити. One more ending before the end. One last game over. Какой все-таки харизматичный этот странец. Так, а можно в две руки взять? Интересно. И накостылять ему с двух рук. А, он попадает в меня, гад. Ну, блин. На тебе. Понравилось? Злодей. Плохо дело. Как ты в меня попадаешь, гад? Мне надо это... Пожевать срочно. У меня сейчас кровь кончится.
about 6 ways from Sunday. Come on. There's fun to be had. Oh, I've still got plenty of ammo. Ну-ка давай, блин. Да блин. Не разговаривай. Меньше слов, больше дела. Смотрим, кто сильнее. I can beat you. Got all the time in the world, if you don't mind. А, гранаты, блин. Гранаты вообще нечестно. Ай. Давай, кидай, кидай свои гранаты. Ай! Так, надо его огреть хорошенько чемоданом. Поговори мне тут. До свидания. Stop this thing. No one can. We got doomed, Sam. This was only ever gonna end one way. So come on!
Ой. Блин, стряхивай, стряхивай. Ай. Что-то он, кстати, слабый на легком уровне вообще. Ай. Не успеем насладиться шикарным саундтреком. Немножко потянул. Ой. Господи. Мы расправились со злодеем Хиггсом. Нет. Touchy-feely there, Mr. Руки распустил мистер Гаптофобия. Well, congratulations. You won the game. Too bad you didn't stop. Shit. Well, get on with it. Guess I left a lasting impression. I'm fragile, but I'm not that fragile. This time you're the one who's going to break. Is that right? I think you'll find our bond is made of stronger stuff. Всё, сила кончилась. Oh, what's this? You're already broken. The fuck? I'm Higgs. I'm the particle of God that permeates all existence. What are you? Honey, you ain't nothing but damaged goods. Так, ему. You're damaged goods. Отлично. Да.
Цель уничтожена. Да. Еще одна фенечка от Фрейджил. Спасибо, спасибо. There you go. As promised. Thanks. What took you so long? I brought you a metaphor. Take it with you. Tell the lie first with Porter syndrome, what happens when you hide behind the mask. No. You keep it. It's better they hear it from the woman herself. One more thing. Your little one managed to bring it here by picturing it as equipment. Oh. You mind? Babysitting sucks. Я только не поняла, почему капсула Where should I send починилась. you? Back east? He doesn't need your help. He's got the chiral network. And he's got me. We can jump Вот east меня together. сейчас она выбесила слегка так. Lucky him. We appreciate everything you've done for us, we really do. But we're good for now. Besides, I'm sure they need you back at Fragile Express. Yeah. Better to scoop up all the pieces and put them back together. Wouldn't want to settle for anything less than perfection. Так жаль ее стало, просто отшили, блин. Fragile. We're square, nothing owed, nothing left to say. So long, Sam. Сэм обидел ее. Come on. Let's go. We still have work to do. С таким быть. Do you still believe in me? Even without Higgs, I am a walking time bomb. I can end it all just like that. But what I want, what I have always wanted, was to be a part of it. For us all to be one. Угу. Ты это уже не раз сказала. What? Tell me the truth. Was this all for you or all for Bridget? This is for our country. For our future, that is the truth. There's something that you need to know, Да, Sam. пришло время откровений. When you were back east, I slipped out of here and I went to visit you. What? You lied? Fuck me. You have any idea what it took for me to get here? You wouldn't have come if I hadn't. You didn't care about America or Bridges. But we did know one thing you did care about. Something you were willing to cross a continent for. A reason Кругом to build the вранье. UCA. It was Daichardmän's idea. Great. So I'm Mario and you're Princess Peach. Oh, you're right. I never gave a shit about this country. I have no ties to anything or anyone but you. I'm so sorry, Sam. But it all worked out in
guess that's taken care of. I know you have questions, but can you save them for after? Sure. Let's go home. How do we do it? Do we jump like Fragile? No. The beach goes the whole way. We run together. Run? Yeah. Like Mario and Princess Peach. И они побежали по берегу. Мне так смешно с этой сцены, потому что Сэм весь избитый и в синяках. Несчастливый. Wait here, okay? Окей, и пошел. Всегда так делаю. President Bridget Strand. So you finally invited me to the beach. Remember this? It's the same gun. And now I'm using it to make things right. You were supposed to make the world whole, not fuck it all up. Okay then. Get on with it. There is no atonement. Not for us. It can't be. Is that really you? Yes. It's me. John. Remember. I'm sorry. I'm so sorry. Give me back my BB. You're looking in the wrong place.
Отлично. Амелия, что происходит? Может, расскажешь? Отлично. Спасибо. Я уже второй раз умираю. Спасибо. О, господи. Крепота опять. Прикольно, можно выбрать источник голоса Биби. Да. Чего раньше это не читала? Вопрос. А, Sorry. испугал, блин. Where am I? Back east of the tar belt. Your private room. You have Amelie to thank for that. Where is she? We don't know. She didn't head back east? No, but after she saw to you, she contacted HQ and left us a message. Saying what? I'm going to finish what Bridget started. Just that, and then... gone. Bridget. I saw Bridget on the beach. Sam, please. You yourself burned her body, remember? She wouldn't have remained on the beach. Couldn't have. Not even if it was her daughter's beach. Check the logs. You've got them, don't you? Sorry. We didn't get any of it. The only record we have is the one in your head. What else do you remember? That guy was there too. Cliff. He took Daichardmän hostage. The director? That part you believe? Well, it would explain why we haven't heard from him for so long. I always suspected him. But now I'm starting to piece together a different narrative. Something's been bothering me, you see. We've been operating on the assumption that Higgs was controlling Cliff. But that can't possibly be correct. Because Higgs is gone, and Cliff is still causing trouble. You think Cliff is the mastermind? Yes. He's likely holding Amelie and the director captive on the beach. And that's where I'm going. Wait a minute. Where's Fragile? She's safe, here with us. But so long as you're over there, she won't be able to send you to the beach. What? You must understand, Sam. While you were unconscious, the situation changed quite a bit. We'll explain everything, I promise. But first, you should rest. All right? Куда ж я Fuck rest. денусь? I'm going back to that beach. And little Lou doesn't need a break either, I take it? Oh. Это было очень мило. Sam, you helped us extend the chiral network from coast to coast. And you dealt with Higgs, the UCA's enemy #1. We couldn't have come this far without you. But there is still one final step. We have to swear in a new president and establish a functioning government. Only then will America be whole again. Why don't you save that shit for someone who cares? I've done my part. Fuck America. We've got bigger problems now. I hear you, Sam.
Government is the least of our concerns at this point. Cliff has Amelie, which means there may not be anything left to govern come tomorrow, if tomorrow comes at all. Then why aren't we out there doing something about it? I don't care what she is, only that we get her back. Right you are. Rescuing Amelie and averting the 6th extinction are one and the same, but neither will be possible unless you first come back east. We are in no position to give you orders, of course, but believe me when I say it is the only way. Sam, everyone's here but you. Fragile transported us back to headquarters. You okay? Never been better. Oh. Delivering so many people in such a short amount of time is new. Mama. No, Logne. Yeah, I'm here too. Figured I should lend a hand. We're all waiting for you, Sam. No way in hell am I hauling myself all the way back there. Come on, Fragile. Придется пешком. I can't, Sam. And not just because I'm a wreck. It isn't safe to use the beaches to move people anymore. Chiral spikes have become far more frequent, possibly as a result of expanding the network nationwide. Too many beaches sharing the same space, wires get crossed, and so forth. You can see the toll it's taking on the network itself. With things the way they are, it's too dangerous to risk jumping through a beach. Even if I reach a beach, there's no telling where I'll come out on the other side. And I could get stuck in there. That's why I can't go to you either. But if I could get to the entrance of the beach, I should be able to get you there. The beaches are still there after all. I can personally attest to that. So yeah, you will need to hold yourself all the way back here. But once you have, I promise I'll take you to Amelie. Замечательно, правда? Straight to her Пешочком. beach. The two of you share a very special connection. Your dreamcatcher, her kipu. They are no mere trinkets. They are singular, irreplaceable totems, embodiments of your shared memories. Two sides of a coin. The price of entry to her beach. Dreamcatchers are a product of Native American tradition, that of the Ojibwe people, to be precise. They were said to ward off nightmares, to alter one's dreams. If Dooms is indeed Amelie's gift to us, her shared dream of our future, perhaps your totem is an invitation to change it, a test, challenging you to find hope amid their hopelessness. While we await your return, I'll search the beach for Amelie and the director. I doubt my ties to them are strong enough, but better that than sitting around doing nothing. I'll see if I can't find something in the records on the three of them. Maybe they're more connected than we know. We're waiting for you. The way home should be easier, right? Hurry back east. You already know the way. And when you get here... Oh. Что ей совсем плохо. Finders keepers. Now, get out of there and make sure you head east towards Lake Knot City. There's no cargo to deliver this time. Or rather, you're the cargo. Ну, хотя бы без груза. И на том спасибо. Подавился червячком, криптобиотом. Gross. Отлично. Вот это, конечно, меня убило, что пешком переться через всю карту. Личное хранилище. Это просто дичь. Это очень много времени уходит. One of a kind. A baby candidate. Either that, or... A sacrifice.
Эпизод 10 Дайхардмэн. И мы идем в Озёрный узел. Так. Там есть задание на пиццу, но я ее доставлять не буду. Уж извините. Не хватило одного раза. Могу просто сказать, что там будет. Sam, it's Hartman. Так. Be advised that chiral density in regions predisposed to stranding has increased dramatically. Я оказалась у хирального ретранслятора, кстати. No doubt the beach is to blame. BTs drawn into our world under these circumstances may be affected in unpredictable ways. Смотрите на небо. Северное сияние. Да, с небом явно что-то не то. Короче, могу сказать, что пиццу все это время заказывал Хиггс. Вот так-то. Короче, это вот такая шуточка-шутеечка его. Негодяйская. Хотя, может быть, тут есть почта. Питер Инглерт. Да, последний заказ пиццы. Драгоценнейший мистер Сэм Бриджес. На этот раз мои известия намного печальнее тех, к которым вы уже успели привыкнуть. К тому времени, когда вы получите это письмо, я буду приговорен к берегу, лишенной силы, вы сами знаете кем. Но я буду вечно помнить каждый ломтик этого божественного лакомства, которое вы доставили к моему порогу. Увы, наши светлые отношения омрачает одно событие, достойное глубочайшего сожаления. Вы жестоко отказали мне в одной скромной просьбе. Конечно же, я говорю о той доставке из Озёрного узла на юг. Тот факт, что я не склонен прощать и забывать, вынуждает меня напомнить вам об этом проступке. Бросить мою посылку в смоляное озеро, вместо того, чтобы доставить ее по назначению, было бессовестно. Низко и едва ли достойно профессионального курьера. Стыдно. Впрочем, слезами горю не поможешь, если вы окажете мне еще одну последнюю услугу. Я верю, что смогу простить вас. Полагаю, вы уже догадались, о чем я вас прошу. Конечно же, о пицце. Но этот заказ покажется непростым. Короче, бла-бла-бла. Там нужно в убежище первого выживальщика сгонять, там на вершину заснеженной горы, поэтому я туда точно не пойду. Я это уже делала один раз, мне хватило. В знак доброй воли я открыл вам доступ в свои личные покои. Можете сколько угодно рыться в моих секретах. Почту за честь быть вашим преданным слугой Хиггс Монаган. Вот такой вот он негодник. Шуточки шутит над нами. Представляете? Возьму на всякий. В общем, в принципе, все, что я пропустила между стримами, это вот эту дорогу. Нагруженной, все. Больше там ничего не было интересного. Ну ладно, мне придется дойти. Слушаем музыку. Музыка тут божественная, конечно. Прям вообще.
Отправиться в Озёрный узел. Блин, далеко. Ну ладно. Так, пойдем-ка в биологу. Нет, нет, нет. Сэм, соберись, давай. Озорник. Я впервые за все время без груза, блин. С начала игры. Стоп, следы. Пойду на восток. Что-то ворчит Сэм. О, началось. Ну, тут твари нет вроде. Я их тут не помню, по крайней мере.
Ладно, недалеко. Кстати, раз я теперь... Так, нет, или я вообще никак не могу на транспорт сесть свой. Вот сижу и думаю, как лучше сделать. Нет, я, по-моему, могу в тачку в горном узле пересесть вроде. Если мне память не изменяет. В смысле? Не было здесь ничего. Отлично, блин. Хиггс тут явно ни при чем. Что происходит? Что происходит реально? Блин, отвали. Чё? Типа я ушла. Я не собираюсь тут ни с кем сражаться. Нормально, блин? Ниоткуда появилась вообще. И да, Хиггс тут явно ни при чем, оказывается. Это не его рук дело. Опять? Нет, все. Фух, отлично. Только рыбешка осталась от босса. Угу. Ну что, сейчас полетаю. Полетаю, доеду. Не знаю, может быть, заканчивать. Как раз по времени получится, возможно. Посмотрим. Балансируй. Тут началось. Просто вот спасибо, что без груза. Да. Выглядит все очень странно. Красиво. Отпустите меня. Пойду летать. Как-то фигово поставила эту штуку. А, понятно. С другой стороны, наверное. Так. Погнали. Ну там радуется, как может. О, все, закрылся. Канатки это вообще топ. Лучше, чем обычные дороги.
Куда? Что? Дедман? Do you copy? I've been looking into Clifford Unger and wanted to share my thoughts. To recap, Unger was a U.S. Special Forces operative whose retirement roughly coincided with the Death Stranding. After he left the service, he somehow became involved in the early BB experiments. However, he died before they ended. Now, while the circumstances surrounding his death are not entirely clear, I'm beginning to suspect that these battlefields of his are at least partially sustained by his enduring emotional attachments. Anger, resentment, regret. I'm pretty sure it's got something to do with the BB experiments. That much seems clear given his repeated attempts to steal Lou. Cliff seems to be driven by a compulsion to reclaim our BB, as if that will make him whole again. A compulsion so powerful that he was not only able to drag himself from the depths of hell, but bring a piece of that hell along with him. One thing's for sure, he's nothing like a BT. We need to know the whole story about his death and his connection to the BB experiments. I'll keep digging and let you know what I find, Хорошо. Sam. Спасибо. Все время лавины сходят, страшно. Кошмар. Загрузка случилась в лаборатории. Ладно. Хорошо. Мне кажется, у меня место просто кончается на этом. На диске. Да, по-моему, там можно заехать. Спокойно. Дайте мне мою машину, пожалуйста, я пешком не пойду. Пожалуйста. Дадут же мне машину, да? Должны, да. Проверим. Давай, гора... Так, нет, не то. Ой, я в личном помещении, кстати, ничего не забрала, прикиньте. Ладно. Кровушку хоть возьму.
У нас вообще ничего нет. Ни оружия, ничего. Ну ладно. Воевать не будем. Так. Гараж. Да! Отлично. Дайте мне мою тачку. Я так долго ее ждала. Тут, в принципе, если канатку строить, то нормально, не так далеко. А вот если не строить, извините, по горам, я не знаю, как добираться. Даже не представляю. Все. Ура. Минут за 15 домчим с ветерком. По идее. Видимо, действительно очень сильно отвлекаешься на чат, поэтому так долго все пишу. Потому что сейчас прям быстро-быстро все, чих-чих-чих, готово. Я просто хочу, чтобы все посмотрели сюжет. Это, наверное, уже все видели, но я нет. У меня это только второй раз. Мастерство такое себе у меня. Мне так нравится, как он меня хвалит. Спасибо. По моим ощущениям, я плохо езжу. Появляются подозрительно. Они обычно всегда здесь были. Хватит? Что хватит? Он нравится. Ничего не знаю. Генератор разрушен. Не страшно. Он мне больше не нужен. У меня дорога есть. Я вас не боюсь. Абсолютно. Ищите, если хотите. Злодея. Бегут. Кстати, интересно мне стало. Можно так к нему забежать и посмотреть, к этому Питеру, который не Питер или нет? Без спицы. Хотя без спицы, наверное, нет. Нельзя. Ну и не надо. Там по горам лазить ради него. Нетушки, я один раз полазила, мне хватило. Какие приставучие, а? Тема от скорости! Вперед! Вперед! Мне что кажется, я медленно еду. Раньше казалось быстрее. Что прям еле-еле.
шевелится. Блин, я всю эту дорогу настроила, офигеть просто, даже не верится. Кстати, я молодец. Сама себя не похвалишь, никто не похвалит. Чуть-чуть проехали. Треть проехали. Что такое? Я сейчас с дороги вылечу. Дедман. You're not going to believe what I found. It's about the BB experiments, their true purpose. According to official records, they were continued in secret on the order of President Strand, supposedly with the primary objective of developing BT detectors and preventing void-outs. Any advancements that could be applied to the fields of chiral communications and beach research were meant to be of purely secondary benefit. But it turns out, that's just the cover story. The truth is, Sam, BBs were originally conceived as catalysts for the operation of the chiral network. They're integrated into the infrastructure of not cities for that very reason. Every single one you've brought into the fold. It was probably Amelie herself who installed them as she moved west with the first expedition, carrying out her mother's grand plan, making sacrifice after sacrifice on the altar of progress. Жертва. President Strand told the people what they wanted to hear and did what she thought had to be done. Also, America could be whole again. But I'm starting to wonder if it didn't cost her her soul. The chiral network is our greatest creation, our proudest achievement, and our guiltiest sin. I don't know how to feel about it all. Maybe if we knew more about Cliff and the BB experiments, we'd be better placed to judge. I'll be in touch. То есть вы понимаете, да, что по сути все города, все узлы, в каждом из них в основании лежит ключ, и ключ это ребенок, вот этот ребенок маленький в пробирке. Ужасно. Для этого выращивали. Кошмар. Но я говорила, посмотрите, блин, когда мы последний узел подсоединяли, что мы туда положили, блин. Это была баночка с BB с очередной. Ужасно. Как можно вообще? Та еще мадама была. Так. Суровая реальность. Спасибо, что подбадриваешь. И он сам себя подбадривает. Потому что представьте, вот в одно лицо везде рассекать, это же ужас. Я бы не смогла. Не с кем поговорить. Спокойно. Тихо, блин. Говорю. Аккуратно.
Эйден, стоп. Кстати, где мы? А, я проехала? Не проехала. Раз, два, три. Так, Дедман, привет. Hey Sam, I see you're coming up on Lake Knot. Stay strong. We're all rooting for you to finish the job and come home safe. Я сама By the надеюсь. way, I've made more progress in a certain investigation. It seems that Clifford Unger willingly put his own child in the care of the scientists conducting the BB experiments. But he did so completely unaware of their true intentions. This is pure speculation, but I think when Cliff found out about their plans, he attempted to reclaim custody. У него, конечно, не And after he получилось. failed, the BB remained in the program's care. In which case, he would have every reason to bear a grudge towards the president, the woman who allowed it all to happen. Don't you think? Согласна. But just because President Strand is dead, doesn't mean his hate died with her. No, I think he redirected it towards Bridges. Towards you and Amelie and anyone close to the director. And now that hate is driving him to set in motion the last stranding, to bring an end to the world as we know it. Why else would Cliff hold Amelie hostage on the beach? He must know that she's an EE. There's no time to lose. You have to save her and the director. Though I still don't understand how he managed to travel to her beach in the first place. There must be more to their relationship. I'll see what I can find. Что у меня там будет уже? Муловцы. Началось. Так, ладно, быстро зайду, посмотрю. Просто посмотреть. Эх. Да только посмотреть. Да только спросить. Ай, машина ломается, кстати, уже сильно. Мне интересно, пустит меня без спицы или нет? Просто любопытно. Не туда вообще нет? Ну, не туда. Надо сейчас это заплутала немножко.
Прям вот дико любопытно. Ну, может быть, нет, может, без пиццы он не пускает. А, нет. Пускает, пускает, прикиньте. Просто хочу вам показать. Пожалуйста. There we go. То есть, видите, да, он за мной просто следил. Сумасшедший мужчина. Осуждаю. Вон у него тут черепочки, надписи про то, что он бог Fuck Sam. To hell with you. Game over Sam. Ну, короче, вот. I am the particle of God. Ну и так далее. В общем... Хиггс, а тут еще жук. Жукенций. Все, пиццу я ему доставлять не буду, конечно. Обойдется. Погнали в этот. Погнали в Озёрный. Я вам показала, можно дальше ехать. Ну, видите, да, что там уже начинается какое-то месилово очередное. Я потерялась. Да что ж такое? So there's no way he could have made the jump to Amelie's beach if they didn't share a strong personal connection. Верно, right? верно. Well, I looked, and I couldn't see one. The network should have contained something, anything, but there was nothing whatsoever. His entire life prior to his tenure with Bridges has been redacted. His name, his past, everything. There's no telling who he was. Which led me to consider another possibility. What if it isn't the director and Amelie who have a connection, but the director and Clifford Unger? And what if that connection is what facilitated the director's jump to Amelie's beach? If it's those two who have a personal history, then it might explain why Cliff is holding the director hostage as well. But even if that were the case, it doesn't answer the bigger question. How the hell did the two of them end up on Amelie's beach? Sam, Hartman here. There's something else I'd like you to consider. A guess, albeit an educated one, concerning Cliff's objective. Somehow, with the aid of the chiral network, our individual beaches have begun to coalesce, resulting in the formation of a single massive seam. Should this process continue, there is a risk that BTs will flood across into our world, bringing about a death stranding on a heretofore unprecedented scale. Now, Clifford Unger's battlefields and my own beach appear to be unaffected by this phenomenon, existing entirely in isolation. They do not and have never intersected with others. But what if there were another class of beach, one that exists on a higher plane, that was responsible for setting this process in motion? And what if the beach in question were none other than Amelie's? Cliff may have summoned the director, but I believe his true aim was to seize control of Amelie's beach, to exploit its power over every other beach, and trigger the last stranding. It's the only rational explanation for Cliff's actions, which is why you have to stop him. If Hartman's right, then we're in serious trouble. Using the chiral network in Amelie's beach to trigger the last stranding? That's why Higgs went after Amelie, wasn't it? If it was Cliff who put him up to it. Yeah, it all fits. With the last stranding,
he'll finally have his revenge against the world that stole his life and his child. You've got to stop him, Sam. You've got to make the jump to Amelie's beach as Я soon as пытаюсь, а вы possible. меня отвлекаете, ребят. Get in and get her. Я пытаюсь тут доехать как бы, да? Опять буря, блеск! Блеск не то слово. Сейчас нас в нее засосет нафиг. Make the same mistake. Be yourself. Be free. Captain, I need you to hand it over. Shoot him, John. Shoot him! I gave you an order. Shoot him! Угу. А вот и Дайхардмэн. Что такое крутится? Непонятно. Окей. Все, загрузилось. Мы на береге Клифа опять. В маске Дайхардмэн.
Эпизод 11. Клиффорд Унгер. Лу? Вопрос. Это мне подсказали Вьетнамская война. Я глушила, капец. Ладно, пособираем пакетики. Беда в том, что у меня оружия вообще нет. Ну, пистолет. Тварь, мне нужно. Жесть. Вода. Воду мне не надо, нет. Надо в меня стрелять. Понятно.
отлично. Оружие дадут? Ну, штурмовая, вижу. Хорошо. Это все я виноват, говорит. Ищет меня, гад. Чё я его не вижу? Дайхардмэн. Так, еще штурмовая. Блин, где? Блин, да хватит меня расстреливать, господи. Отступаем, отлично, отступайте нафиг. Жесть. Клифф вообще дикий. We need reinforcements. Где Биби? It's all my fault. Ладно, уже нормально. I'm sorry.
Так, давай. Дробовик. Думаю, дробовик поможет, если что. Отлично. Отходите, пока можете. Так, единственное, что вот это вот использованное выкинуть, бросить. Да, не хотелось. Где они? Пи-пи-пи. Так. Кто прятался в кустах, а? Посмотрите на него. Еще отходим. Еще отходят, капец. Ладно. Штурмовую возьму. We need reinforcements. Move! Move! Take him out! Take him out! Bring it! Bring it! Bring it! Где? Не вижу.
getting out of here. I promise. Give me back my baby. Are you Clifford Unger? Who are you? Are you the father? They told me your name was Sam Porter. But you were Sam Bridges. My bridge to the future. Sam, you bring people together. You're their bridge to the future. Come on, Sam. Stand up. Я уже забыла. Take BB and get out of this place. There's nothing I can do for your wife. I'm sorry. If she orders me to do something, I have to do it. I have to. But I served under you first. And your family doesn't deserve this. Any of this. Why are you helping me? If they catch you. Because you saved my life, sir. Again and again. When the brass sent us into the jaws of hell, it was you that brought us home. Жалко его. Плакать не буду, нет. Всех жалко, блин, всех просто до одного. Ну, почти всех, хорошо. Есть и отрицательные персонажи в этой игре. А то, возможно, не до конца отрицательные. Так, сейчас посмотрим, что там дальше будет.
По-моему, сейчас будет куча всего. Всяких диалогов. Или нет? Sam, are you okay? I reviewed your logs. It looks like you were caught in a supercell and emerged an instant later on the other side of Ground Zero. Not far from Port Knot City. How'd I wind up here then? Remember Victor? He found you lying unconscious by the harbor and brought you Спасибо ему за inside. это. I think Cliff might be Lou's father. He said, give me back my BB. Impossible. Cliff was born... He gave me this. Maybe he's trying to tell us something. Something about the BBs, maybe. About how they were made. It didn't feel like he was trying to hurt us. It felt like he just wanted to talk. But you said you saw him holding the director captive on the beach. Yeah. They must have some history we don't know about. Them and Bridget. Funny you should say that. I've got something you should see. Found it in the archives while I was digging around. It's a pre-recorded message from the director labeled, "If I don't come back." All right. This message is insurance, in case something happens to me. For Bridges' eyes only. And I sure as hell hope that's who's watching. I got a little present from Emily. Said she'd take me to the beach if I wanted. But I'd need this doll to show me the way. It's a trap. It has to be. But I've decided to play along. You've all been playing along too, haven't you? You know this mask hides more than just my face. Well, Emily's a blank slate too. No past, no record she ever existed. She's a ghost. And the thing about ghosts, I never met Emily in person. Have you? Ever seen her in the flesh, shook her hand, touched her? The original team we sent was divided into two groups. Emily was with the first. Mama and Hartman were with the second. They had no direct contact with her. Yes. Amelie's group was wiped out in Edge Knot City. Everyone but her. Everyone who could say whether or not she exists. Bullshit. She's real. We've touched, all right? She and I both. Well, I've only ever interacted with her hologram. I'm telling you, I've met her. In person. Lots of times when I was little. Yes, but on the beach. Here's what the president had to say about her daughter. Emily was born on the beach. There her Ka remained, though her Ha came to this world. This division of body and soul forced her to spend most of her childhood in the hospital. But though her health was poor, her Doom's numbers were off the charts. Her supernatural talents blossomed as she grew older and overcame her limitations. But by the time she was 20, she could travel to and from the beach, body and all. And that's where she started spending all of her time. Now,
If you wanted to get in touch with Emily, it was via hologram or nothing. The president insisted on that. I swore an oath to the president and to America. As far as I was concerned, her word was law. So when she said Emily was her daughter and the best candidate to succeed her, I believed it. But when the archives were restored, I couldn't resist testing out my access privileges. And that's how I found out. Bridget was diagnosed with uterine cancer in her 20s. Отлично. And couldn't have children. Кто такая Амелия? Doesn't add up, does it? There's no way Emily could be Bridget's biological daughter. So where'd she come from? Who is she? На берегу Is she родилась. even real? How can we be sure that Emily is an extinction entity when we don't even know if Emily is Emily? Hell, for all I know, the EE theory might be bullshit. But if it's not, if she's the cause of the death stranding, then I have to accept her invitation. I've loaded my gun with hermetic rounds. Хочет убить ее. It connects my gun to her, to me, to him, all of us. Which means I should be able to take it with me to the beach. I'm gonna stop what she started by stopping her. One last confession. I'm just a man. No powers, nothing special. Don't have dooms, I can't repatriate like Sam either. Don't know the first thing about dying, I had never tried it. Yeah. I've been to hell. Every single battlefield was hell. But no matter how terrible it got, I never died. Because all I ever did was run from death. Well, I gotta go. She's calling for me. Bridges, don't let me down. Эпизод 12. Бриджес. Ну, я думаю, на этом мы и закончим. Директор сделал эту запись и прыгнул на берег. Or rather, Amelie summoned him there. He had a gun to Bridget when I saw him. Then Cliff showed up, took him away. I thought he went to the beach to confront Amelie. Yeah, she was there too. She was the one who got me out. It's so obvious to me now. I can't believe I didn't see it sooner. It was Amelie who... What happened? The chiral network dropped out. According to Lachna, it won't be long before it's completely unusable. И чё толку, что я всё соединяла? Let me finish what I was saying, Sam. I'll tell him. Fragile. You look like shit. You should be resting. I know. I need to tell you something. I had a little chat with Higgs back on the beach. Didn't take much to make him talk. You say why he betrayed you? He said it was part of her plan. What? She was their leader. The terrorist void outs, the whole extinction agenda. Amelia. Emily was behind it all. Like hell she was. I know you don't want to believe it, but it lines up with what Daichardmän said. Higgs turned on me after he met Emily. At first, he was looking to expand his territory, and I had a power he could use. At least, that's how he ended up working with me. He was no terrorist. He just wanted to reach more people. But then she shows up with abilities that put mine to shame. Hell, she could even control BTs. So Higgs decides to go with her. And that's when she turned him into her agent of extinction. Amelie gave Higgs his power. Yep, she made him her homo demons.
What about Bridget? You care to tell me what she was doing on the beach? You got an answer for that too? I know it's a lot to swallow, but Higgs said himself that Amelie is an extinction entity. I looked inside his pod, and there was no BB in there. Take a good look at what was. It's the same doll Daichardmän had. This is their bridge baby. There's this idea that the terrorists brought back BB tech and Bridges was just following suit. It's garbage. Their methods and yours are completely different. Your BB links you to the world of the dead. Their doll links them to Amelie and her beach. You know who else had dolls like this? Клиффа. Cliff. He was carrying them on the battlefields. Cliff, Higgs, the director. All three of them were drawn in and controlled by this extinction entity. And who is this EE really? Is it Bridget? Is it Amelie? All I can say is that the answers are on the beach. What she wants and why. If we get to the bottom of that, then maybe we can still avert the last stranding. You've got to find her, Sam. Whoever she really is. She's waiting for you on the beach. Hurry back east. Так, ну все. Думаю, на этом надо заканчивать на сегодня. И тут, скорее всего, вот на один стрим осталось, на одну запись. О, есть работа. If she slips into a coma, there's a chance her soul might become stranded on the beach. She needs cryptobiotes fast. Luckily for us, Fragile Express keeps a stockpile there in Port North City. So we'd like you to grab some for us while you're in the area. All the details are on the terminal upstairs. Please, Sam, this is critical. It's critical. Супер critical. Так, все. Сохраняй меня, и на этом все. Все, ребятки, всем спасибо за просмотр. Всем до следующего видео на ютубчике. Оно будет последним, я думаю. Все, всем пока-пока.